Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le Kvzk Tv, Pango Pango, America, Samoa. You are watching Kvzk TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Olo Italia nei se fai ungal mota maulunga I tō whinga o whaatonu. Tau nuuf so swani mo tonga talo na mai ala tsunami. Mana whai ato e sauninga o le sa avea ma whaatonu o le KVCK. Whātalo whātu I le mai mua mai o le antunu, o se whaopoponga le nei o tala mai lau KVCK. O le asona o atuai whaatonu e to alua o le malo mo le whaamautuina o ala tō whinga o whaatonu I lumo o le mota mawalunga, na whaatumulia le mota I ainga wo mai masani whaatasi ai masui o whaingaluenga, mai ofisa o whaatonu na tūla I lumo o le mota mawalunga. O le whaatonu mo filifilia o le alifo mai a mispati salanoa, mo le ofisa o Enetia, ma le afionga ia Awelua, Solomona Awelua, mo le ofisa o le KVCK. O le asfareile na te anei na wha o atuai suafa I la tau nei, mo whaamotuina mai le mota maulunga, ma o le whaletua ia Lisa tua to'o le ofisa o le Odabam, le awa fuafua o atu atai au mo le whaamauninga, o lona tō whinga o le whaatonu. O tai au le a o atuai Awelua, pa apea ma Dr. Miss Pati le mota usui mo le whaamaunia o la tō whinga. O se aso le vai aso nei, leo fuafua mawai se fina ngalo o le senate, ia tō whinga fau. E lua aso na whaanofa se aini ali I se to alua I le aso tō nai na te anei, o na ua lata lata I le vaenga o lo whaanofa se ai pa se to avalu, leo lo tau fia I tāfuna I teminei se ia le lei umala tau suenga o le koviti. I se whaamalamalama ina o lea mata upu, na sauno ai le sui whaatonu mtanga luenga o sui fuamaloloina ia Vesi Fautanu Jr. O le awali e to alua lea na tau fia. Sa ta alo softball le malai lea la talata ane il fale mai o tāfuna, o polo na tā ma o wātu I le pā. O le mafua anga lea na watu wai nei alii I au ta whatonu o potolo o tau fia ai le to valu, lea wa afia ia unga le koviti. Na whaatupitope atu leo ma le vaenga o le Homeland Security, ma au mai loa nei alii e to alua, ma tau fia I le isi vaenga o nofuanga I tāfuna, ona o le popolenga ia afia seisi ia unga o le whaamai. Sau noa vesi na whaia suenga o nei ali, ina ua mai ale lua aso ma o lo le lei uma suenga, ma ua mai a foi o na whaia uma la tui al koviti. I se tūlanga la tamai ua iei le pasese to avalu o lo tau fia pea, ua whailoa mai e vesi o lo malu puipuia I la tau, ma o lo wha wina pea o na whai o la tau suenga se ia mai a ma le lei uma, o na whaato ama whai leo na tatala I tua I ainga. O le to'atele o le pasese lea na malanga mai le vai aso taluai, na tatala uma I tua I le aso whareile na te anei ina ua lelei uma suenga o le koviti. O le aso luas fumalima o le masina lea, ua fuafua e tatala I tua le to'avalu lea ua tau fia nei pe a lelei uma suenga o le koviti. O le aso le na taunu uai I tonga leo tau mea ai mawai mai New Zealand, na whato a mawhai le aso na tūlau ele se waalele I tonga, o na ua whitia uma vaenga o mla waalele I le fuefu lea na lelea mai, ina ua pāle maunga mū. O le whaalele mua le nei ua mawhai na tūlau e lele I tonga. Talo na pāle maunga mū lea na sa ma le tsunami, sa whaale angai nai le te leo whale mano whanga o tonga le vai aso na te nei. O le vai ma mea tau mafa, o vaenga I o lo mo mea tele le teimi nei, o no lea fianga le vai tau mafa lea tunuu, I le kasa lea na pā mai le maunga mū, lea na sau whaatasi ai ma le lefu. I se reporti mai tonga ma salomia, wo atu le viva sa 4% o lea tunuu, wo whaale angai na umawhale ma ele, sa atua iei ainga, ma le a umini tau sanga o tau mawhai lea tunuu, e toi whaolaolo na ti nae,
ono le whaingata wo iai, ono le tele o mea ua whaaleanga ina. I se whamtalanga mai a Lord whakawhanua i lungo le tio a Diusila, o lo ia tā uai o le atu na o whaatoanga, o le isi leo vae ngai whaalangolango iai tonga mo lona ta mau ainga, ua whaaleanga ina uma, mai to tele nisi ua manunua taduai dea whaalevelave le vai aso te nei. E to tolu nisi ua whaamaunia ua maumawaiola le nei whaalavelave, mai isi mo tuatonga, e au fia isa tina uono sa fururima tausanga le matua. Na ta ua se reporti mua mai tonga na po, o le popolengo le atunu o lo iai nei, o leo o atu leo le COVID i tonga, o no au vaa o vaa lele le la uina atu to sosoani mo tangata. O le isi vaenga lo sosoani le wanga i atu nei tonga, o ngā ruenga i whaale le iai fiso ta inga wha nei o na po, le ta oto ni ta ele le sami e a mai fiti. O le isi vaenga lo sosoani le wanga i atu nei tonga, o ngā ruenga i whaale le iai fiso ta inga wha nei o na po, ma o le a umi sa teimi o le a wha Yesu e suenga, po o ngā whia tono le o ngā sami le vāo tonga mawhiti, le motuai le keipo le ta oto le ta elo le sami, le toso mai ele internet i le keipo mai fiti. O le tele o vaenga o le taulanga i nukualofa, wa matai ngā ruenga whaamama, mai o mai le tau nei, o lo vai a pēra to o telo le atunu o lo whaia ngā ruenga, e toi tau la vea i di vaenga o lo o toe, taru mai le whaalavina tupu le vai aso na te nei. O le whai unga le vai aso na te nei le na whea i se wa o le whaatau wa Amerika le USS Simpson i le wafu i pangpango mo se teimi pupu. I le o mai ai o le wa o le malo i Amerika Samoa, na sauno ai le kovana sili o le tau o le maftanga wawala lata Amerika Samoa, ma le malo tele pe a fuafua i tala whaasolopito Amerika Samoa. Na sauno le manu ono le tūlanga whaingatai puipuingo le wha mai o le COVID. O le mafuanga lea wale mawhai au na whai le tūlanga i le wha Samoa. E peo na masanyai e wha whelo a iei malo mai fafo, ai ui i lea e le ngaloai le wha aloalo wha aleanga nu, e peo na masanyai. Ona o lea le tūlanga na fua iai se tānoa, o le fue ma le to'oto o le kapiteni o le waa, e mana tuai le lato wo o mai Amerika Samoa. E le aise isi o le au waa na o mai le ele, ona o puipuinga le COVID. Pea na whaatanga ina foi se tasi mai le atunu, ona o watu ilunga le waa. Aina ta ua le anganga whaaftai o le ofisa sinia ya Adam Sokup, i le kovana sili ono le talivawe atu Amerika Samoa, i le manao le au waa i vaenga Samoa mia ina ia mawhai ai o na toi wha au wau le malanga. O le asfarele na te anei na whaatasi atuai le awhionga le kovana sili i se sauninga pu'u, mo le tatalaina o le whale wa afou o le matasaua lea na whaatau nuuina i le paka i pangpango, e peo na sila fie le atunuu, o le whale wa mua lava le matasaua na i le paka i whanga alu, e whaafsa ngai tonu lava ma le whale le tio le KSBS, o le awhionga le senator ia ma le pule molinga ma le awhionga ia ma le mo tausanga, na taita ia le sauninga ma o ila ua o ni kapteni mua le matasaua i aso wa mawai, saunoa le awhionga le kovana sili le manu palepoi se ala ngā maunga i whaapea. O le tuunga fautasi o se tū maanga ua lewa na lau i loa i la atunu, ma ua silia nei ma le se lau tausanga o whao ngā pea lea tū maanga e whaamanatu i nai le fo o Amerika Samoa i tausanga taitasi. Na whailoa foi e le awhionga i le kovana lo na nganga fia i le matasaua malana au waa, a wā o lea wa mautu le la tau whalewaa i le paka i pangpango, i le nofanga lava lea lo whau mautu mai nisi o fautasi o le atunu. E momoli le anganga whaaptaitele le i tū mālo mnua tele, e tu sai matalusanga molia, ai mai se le langolangoina malosi o lea wha moe ua taunuu ma le manuia. O le aso malo lo e peona masania i le malo o Amerika ma ona territory o le Martin Luther King, o se aso e mana tua pea foi e le tu malo o le mnua tele, ona o le au pui sa au fiti ai le tu malo. Ono lea whao tusi lea na matua whaaleanga i nai motu uma manua, i le malosi o lea wha i tausanga tasi a wheiva se lau fitu, ma o le nei ua atoa i nei le 35 tausanga, o whaamanatu ina pēr le tu malo le aso, o le atoanga le nei o le tala. Ua atoa i nei le 35 tausanga o whaamanatu ina pēr le tu malo le aso tāua, ma ua veo se aso e toi tō manatua i le tūlanga na tūla i mai i le malosi o le whao tusi, ao ina tale i tūla e sifulma le lua o sopo ia le aso lea. O ne whaalongo ina leo le leo o longo o tāina e au manga o nuu taitasi, ma whai ai le sā ma le tapu o le motu atoa. O lea aso e fifi le mua i le tū malo, ma tō manatua i le alofa ma le anga le o le atua, mai a mata le sauninga le tai au e wha manatua i le aso tāua.
ona toe fo'i ai lea I maota malawa ma whaasaina ino whio wa I mo le aso atoa se ia pa ia le tūla e ono I le afiafi o le whao tusi na matua I tinga ina ai le motu sā ina ua pa utonu ai lunga le mata o le wha e silia ma le lua afi a inga na whaale angaina o lātou whale mai le malosi o le wha mai to tolu lava tangata nau mau le tū malo na mātu ia manu anga na maua I le wha malosi o tusi e o mai le aso nei o le alava aso ua wha mamalu e le tū malo e le ngata le matau tio le angi malosi o le wha au le matau tio le alofo o le tua na puipuina I le tōtele mai le wha lavlavi wha le natura. I tātou tala mai apia e to se folo le pasese mai le malanga mai au se talia. Le ana taundu wane I apia ana po wa whaamaunia mai wa afia le virusi o le COVID. I se reporti mai newspaper o le newsline o lo whaamaunia mai ai. E lua se laule au whaio le pasese na taundu wane I apia. O le tolu wai le nei o malanga whaapitoa talon a mata le nei tausanga. Ua whaia le malo sa moa. O lantou wa afia o lo taufia umai le whale mai mto o tua. Ma o le aso na whailo mai ai e le asosial au whai pisinisi I apia. Le popo lenga ono le aungo le Omicron ia afia I se tasi ma e ono o sa moe se tūlanga. E tāpuni ai le atunu atoa pe a whaamaunia le Omicron o le pipisi o le aungo le COVID. I le alia e mai ai o le tūlanga I apia. Nā whesilingi ai e lau Kvzk Tv le tamaitai fō mai ia Dr. Lauvau. Pe ono iai se swinga I malanga mai apia mo tutuila. Ono le taimi nei e leo whaanofu se tasi pe a taunu mai pangpango. Whaapea fo'i pe a malanga atu tangata mai le territory I apia. Ana saunoa Lauvau e lea se fuafuanga whaapea o iai. Ono o tangata uma e o ane I apia. E luas fumatasi aso whaanofu se ai. Mai e whai uma siaki tutono luas futasi aso o lo whaanofu se ai. O le aso lea na whai eito e sauninga o le sa avea ma whaatonu o le KVCK I tausanga wa tea. Le afionga ia la Iasa Paulo Sivia. O Paulo Sivia na filifilia e avea ma whaatonu o le KVCK. Au avea le afionga le matua ia tongiola tu la fono ma kovana o Amerika Samoa. Ua loa tausanga o tautua le nei tamali'i I le malo. E peona amata mai le tausanga tasi a feiva se la wonoiva o se ali ipo e ata o le televise. Ma whaasolo aila na tautua ma avea I ma pule langolango o le televise I le tausanga tasi a fe iwa se la wiva ono. O le afionga ia ala Iasa sa whaipuipo atu I le tinaya pisa ina malala salu e to avalu o nalo whaapea ma le sefulu o whanau o whanau. Ia whaamaise le anganga o le atua I le tinaya pisa ina whaapea le nofua alo ono le wala au pa ia le atua I le tamao le ainga. Mai moam whaafonga mai loa I le tātou tala I le tau. Talo tamu Amerika Samoa o le aso e mātele I nā waoa te tele timunga, mai ono pāpāna I whai titili, vevela e valu savili mai sisifo, e se fulu I le luas fulu mai lele I tula. Pōna nei e mātele I nā waoa te olu timunga, ma lu e fitu valu savili mai sisifo, e se fulu I le luas fulu mai lele I tula. Mo le asa tofio o le pō le asfarele e mātele I nā waoa te olu timunga, vevela e valu ma lu e fitu valu. Savili mai sisifo se fulu I le luas fulu mai lele I tula. Aso toa nai o le aso lua ma tele I nā waoa ta ape solo timu, vevela e valu iwa ma lu e fitu. Savili e angi le lautasia o atu le sfulu mai lele I tula. Ma o tala nao le tau. Amerika Samoa o talafona le KVCK TV I le nei afiafi, ia manu tele ina lau fasausaunga Samoa, soifua. Piazza
The Senate will deliver its decision on the appointments of 3 directors this week. First plane carrying much-needed supplies touches down in Tonga. And former Kvzk director Eliasa Paulo Sivia laid to rest. Talofa, and here's the news. 2 nominees for the director positions have appeared before the Senate for confirmation. Awelua Solomona Awelua has been appointed by Governor Lemanu as director of Kvzk TV and Dr. Mispati Salanoa as director of the Territorial Energy Office. The Senate chamber was crowded this morning with families and friends to provide support to the nominees. The nominations were introduced last Friday in the Senate and assigned to the appropriate committee for confirmation hearings. Along with the nomination letters, all dated January 12, the governor also submitted to the phono resumes and other information, including copies of college degrees, to lawmakers for their review. The director of ODABM, Lisa Tuato'o, is set to front the Senate tomorrow. A decision from the Senate is expected before the end of the week. The 2 young men that were found outside the rooms where the 8 positive COVID passengers are isolated in Tafuna over the weekend were apprehended by police in less than an hour on the same day. According to Deputy Director of DOH, Kvzk Fautanu Jr., the 2 men were playing softball in the pitch nearby the isolation center, and a couple of softballs went over the fence, so the 2 young men decided to jump the fence to collect them. Kvzk said Homeland Security officers advised the men to leave, but calls were ignored, so police were called to apprehend the young men.
Vesey said the two men were isolated for 48 hours and both tested negative for COVID-19. Meanwhile, the rest of the passengers from Honolulu were released last Friday after 7 days of quarantine, all tested negative of COVID-19. The 7 positives and 1 close contact will continue to remain in strict isolation in Tafuna for a period of 14 days. Vesey confirmed the dates of release from isolation will depend on the outcome of their COVID test scheduled for next week, Thursday or Friday. The next flight from Honolulu is on January 27. A plane carrying water and food from New Zealand has arrived in Tonga today. Late last night, WHO liaison officer in Tonga, Dr. Yutaro Setoya, who is in Tonga, confirmed the airport runway has been cleared of ash. Plane carrying water and food arrives at Fuamotu International Airport. According to reports from Tonga, many from nearby villages and local communities worked overnight to sweep and clear dust from the eruption that covered 90% of the country, including the country's main airport. Water and food is the thing the Tongan government is telling the international community that they need the most. There are reports of significant damage in parts of Tonga following Saturday's massive volcanic eruption and tsunami, with New Zealand and Australia now on the ground to provide humanitarian assistance amid limited international communications. All agriculture is ruined, and I hear the farmers have been reassured by the Prime Minister that they will be taken care of. But that's, it's very sad to hear. So on top of the water that we need in Tonga, it seems like we'll be facing a food shortage as well. Air Force flights from Australia and New Zealand scheduled for Thursday and Friday looks like it might be able to happen. The clearing of the runway looks like it should be complete by the end of today. In the first official update since the eruption, Tonga's government said multiple people have been injured and 3 have died. The victims have been identified as a 65-year-old woman on Mango Island, a 49-year-old man on Nomuka Island, and a British national. Official reports from Tonga say all houses had been destroyed on Mango Island, while only 2 houses remained standing on Fonoifua Island. Extensive damage was also reported on Nomuka Island. International efforts to deliver aid have been complicated not just by the ash and by damage to communication lines, but also by concerns that an island nation that has managed to ward off the coronavirus may be overcome should it allow in aid workers who might be carrying it. It will be weeks before phone or internet connections to the outside world were fully restored. Honorable Governor Lemanu Balapoi Salinga Maunga has reminded the crew of the United States Navy USS Simpson that pulled into American Samoa for a brief resupply visit over the weekend of the rich U.S. naval history here in American Samoa. Governor Lemanu says he was regretful that the USS Simpson's crew could not come to shore and be welcomed to American Samoa in the traditional Samoan way due to COVID-19 restrictions. The current COVID-19 emergency declaration and the state of emergency for the territory did not allow any sailors to come ashore, nor did it allow any civilians from American Samoa to board the U.S. Navy vessel. In an email correspondence between the USS Simpson's commanding officer, CDR Adam Sakub, and Governor Lemanu, Mr. Sakub recognized how impressed he was of everyone's spot-on performance in getting them the services that they required. A traditional tanoa, fu, and to'o were delivered on board by DOH employees to the USS Simpson quarterdeck. A special ceremony has been held to officially open the new boathouse of the Matasawa. The original Matasawa boat was located in Whanga'alu Park, across from the KSBS radio station. Former Captain High Talking Chief Malaipule Molinga and High Talking Chief Malemo Tausanga hosted the opening ceremony and thanked the administration for their unwavering support. Governor Lemanu also attended the ceremony. He said the Fautasi raise is a long-standing, time-honored tradition that has been put on display for over 100 years to help commemorate the annual American Samoa Flag Day celebrations. Lemanu said everyone is excited for the Matasawa and her crew to enjoy a new home here at Pango Park, where all other Fautasi are housed and maintained. Lemanu also thanked the District of Manua for their prayers and support during this project. The future crews of the Matasawa will now have a home away from home.
The 17th of January every year is a special day to celebrate the legacy of Dr. Martin Luther King Jr., who devoted his life to advancing equality, social justice, and economic opportunities. For the people of Manua is also a day to remember Cyclone Tusi that decimated the whole of Manua, causing roughly 80 million in damage to the island of Ta'u, with lesser damage in Ofuenolsenga. The villages of Faleasau and Ta'u had their entire infrastructure destroyed. The only structure left standing was the tower in Ta'u. Here's more. It has been 35 years since the Manua district has remembered the 17th of January to be the most devastating day. However, it is also a day of Thanksgiving. Once the clock hits 12 midnight, the Aumanga or village untitled men will ring the village bells, and the people of Manua will be placed on a curfew from 12 midnight till 6 in the evening on the same day. As known in history, Tusi is one of the strongest hurricanes in the records. Tusi destroyed mostly the Manua Islands and left more than 2,000 homeless after the hurricane. 3 people were injured and recovered. Thanks be to God, no life was spared from Tusi. For 35 years, Manua still remembers this very day and continues to thank God for his never-ending love upon the district. A service is held in the morning to thank God for his protection during this day, and then all villagers will return home and stay in until the curfew is done. In our news from Apia, 10 people from last night's flight from Brisbane, Australia, have tested positive for COVID-19. Reports from news lines confirm that up to 200 passengers were on the flight. It's the third in the series of scheduled repatriation flights to arrive since the start of the new year. The first repatriation flight to start off 2022 brought one traveler who was tested positive for the virus. Samoa Airport Authority has given a day off today to about 20 of its ground staff on duty during yesterday's flight at the airport terminal. All are undergoing protective health tests today, according to a senior SAA staff member. In the wake of the positive cases in Apia, we asked Dr. Lauvao if flights between the two Samoa will be affected as a result. But Dr. Lauvao said there are no plans to change the current agreement with the government of Samoa regarding flights from Apia. However, DOH is monitoring the situation closely. Currently, passengers from Apia are not required to quarantine upon arrival in Pango as long as they go through the process before leaving Apia. The same applies for passengers from Pango, that is, they are not required to quarantine upon arrival at Faleolo. And finally, former KVZK Director Alayasa Paulo Sevilla was laid to rest today at his family home in Amoli. Alayasa, or Sevilla, as he was known to many, served as director under Tongiola's administration. Alayasa started his career with KVZK in 1969 as cameraman and then later moved on to become a producer and producer-director for KVZK programs. He was nominated in 1996 as Deputy Director of KVZK TV. He is survived by his wife, Bisaina Malala Salu, his 8 children, and 10 grandchildren. Our deepest condolences to the family. Now here's your weather report. Today, mostly cloudy, widespread showers with isolated thunderstorms, highs in the upper 80s, west winds 10 to 20 miles per hour. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, west winds 10 to 20 miles per hour. Thursday through Friday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, west winds 10 to 20 miles per hour. Saturday through Tuesday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, variable winds up to 10 miles per hour, and that's your weather. And that wraps up our KVZK news for this evening. Thank you for watching. Good night.